Now, this is a story that we've covered extensively, the ongoing water crisis in India. Last week, we termed it a water emergency and pointed out how the reservoirs in India are fast drying up. Now, Chennai, the capital of Tamil Nadu, is in the middle of a crisis. The 4 main water reservoirs have run dry. The city is looking up at the sky for solutions. Residents are at the mercy of water tankers. Restaurants and IT offices have closed. Disputes over water have led to violence in the state. One activist has been killed. Groundwater levels have plunged to unseen lows. The city of Chennai is at a standstill. People say that if the rain fails this year, Chennai is staring at a catastrophe. Hotels and businesses are being suspended. One of the oldest areas of the city, Triplicane, situated near Marina Beach, used to be a hub of bachelors. Mansions in this area gave a shot at life for many people migrating from rural Tamil Nadu. Now, thanks to the water shortage, the mansions are getting shut down one by one. என்னன்னு கேட்டால் இந்த டெய்லி ரூம் போடுறதுக்கு இப்போ ரொம்ப யோசனை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. காரணம் என்னன்னு கேட்டால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை. முன்னாடி கார்பரேஷன் வாட்டர்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கார்பரேஷன் வாட்டர்லாம் அதிகமாக வர்றதில்லை. அதனால இந்த டெய்லி மந்த்லி ரூமில் இருக்கவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தாகணுமே அப்படிங்கிறதுனால இந்த டெய்லி ரூம்லாம் இப்போ அதிகமாக போடுறது கிடையாது. ஆனால் முன்னாடி இந்த மழைநீர் சேகரிப்புன்னு ஒரு திட்டம் போட்டிருந்தாங்க. அதை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் நம்ம இடத்துல தண்ணி இருக்கும். இப்போ இதுலேயும் வேறு எம்எம்டியில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் இந்த 1+2 அந்த தான் லிமிட் இருக்கணும். இதுக்கு மேலே 4 மாடி 5 மாடின்னு கட்டி வச்சுருக்காங்க. இதுவும் இந்த இதில் அரசாங்கத்தில் செஞ்ச ஒரு தப்பு. இதனால அதுக்கு தண்ணி வசதி பத்தலை. எத்தனை பில்டிங்கில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி வசதி, ட்ரைனேஜ் வசதி இதுகளை அரசாங்கமும் அதை பண்ணலை. இதையும் நார்மலாக ஃப்ரீயாக விடுறது. லாஸ்ட்டு 1 இயராக தண்ணிக்கு ரொம்ப பிரச்சனை. இப்போது ஒரு 1 மந்த்லேருந்து சுத்தமாக தண்ணி கிடைக்கல. போர் தண்ணியும் கிடைக்கல, லாரி தண்ணியும் கிடைக்கல. அதனால இப்போ ஒரு அடுத்த மழை வரனது வரைக்கும் மேக்ஷன் டெம்பரரியாக க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி அது நோட்டீஸ் போட்டிருக்கு. லாஸ்ட் வந்து நமக்கு சுத்தமாக அது மந்த்லி பேசிஸ் தான். கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த லாஸ்ட் டைமில் ஒரு 40 பேர் இருந்தேன். எல்லோரும் காலி பண்ணி போயிடுச்சு. அதனால ஃபுல்லாக இன்கம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சுத்தமாக யாரும் இல்லை. அதனால What does the IDMK government say? It has held meetings with senior officials to address the emergency. The government says it is supplying an additional 2,400 million litres of water daily. It is clear that the government is using these figures to put the blame on the rains. But it is evident that the Tamil Nadu government was caught napping again. Predictably, the political games have begun. The DMK wants the Municipal and Rural Development Minister to quit. And the state government as well sought financial assistance from the centre. It's simplistic to reduce the ongoing water crisis to just one locality or a state. That would be far from the truth. Last month, the Modi government announced a drought advisory to 6 states. A drought advisory is issued when the water level in the reservoirs is 20% less than the average live water storage in the past 10 years. In simpler terms, it is a crisis warning. The fact is that every summer, water levels in reservoirs drop. But the delay in the onset of monsoon has made things worse. Analysis shows that nearly 42% of India is abnormally dry this year. Last year, that same figure was 36%. Pre-monsoon rains have been poor. The rainfall deficiency from in the first 10 days of June is 45%. Let me explain my point further with data from some states. In Maharashtra, for instance, the government has deployed nearly 6,600 water tankers to meet just the drinking water needs of parched regions. This is over thrice the number of tankers deployed last year. As usual, the Marathwada region bore the brunt, but northern Maharashtra and western parts of the state weren't spared either. Groundwater is needed for irrigation. A drop in groundwater means that the harvest is at risk in Maharashtra. In Rajasthan, people are struggling to get access to drinking water. More than 13,000 villages have no access to safe drinking water. Groundwater levels are plummeting. People are at the mercy of water tankers. Many of them are locking them up. Such is the water scarcity in the country, and the government is busy forming expert committees. It's time to ask why there is a water crisis in India, even in water surplus states like Uttar Pradesh. Schemes such as rainwater harvesting, replenishing groundwater, protection of dams and other water bodies have not been implemented with the seriousness needed. The result is more and more states in the country are at the mercy of rain gods. The water emergency is a reality in India.